Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಬೈ-ವೀಕ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. There is a big announcement, government exam scholarship test now on February 27th, 2022, meaning ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ರಿಂದ 6 ಈ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 7 ರಿಂದ 16 ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. 300 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇದೆ. 400 ಜನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್. ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ SSC CGL starting from 14 February 2022. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ SSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫೀಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. Okay, they will give you an experience. English test series ಇದೆ, current affairs ಇದೆ, quant super series ಇದೆ, reasoning test ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ GK ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಯಾವ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟರ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್. 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಡೇ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಧವನ್ 8 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಕ್ವಾಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಬೈ ಸಾಹಿಲ್ ಖಂಡೇವಾಲ್ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಐಕಾನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. Learners will have access to clear a doubt feature on the app to get their academic doubts clear. Unacademy app via Ask a Doubt feature. Unacademy app ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ, ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐಕಾನಿಕ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ರೇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಚರ್. ರೇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಯಾ ರೇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಚರ್. ರೇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ದಷ್ಟಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ದೆನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ, ರೈಟ್? So make use of all these things, all these features, and come out with flying colors. Ask a Doubt now available on Unacademy website and app with brand new updates. Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for your solution. Maximum ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆನ್ಸರ್ನ ಪಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನಾವ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. SSC General Awareness Marathon 50 questions, 40 minutes, February 20th, 2022, 12 p.m. Available in both Hindi and English. Enroll now, but it is already over. Use code, get 10% discount now. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ. Report and win. Opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now the topic is ratios and my name is Manjunath Badagi. And here is my brief introduction. My name is Manjunath Badagi. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ Unacademy, you will get live plus classes. ಅದರ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, structured courses. This is the core, okay, along with these things for iconic learners, right? SSC exams non technical subscription ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 900 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1,133 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1,350 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1,215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ subscription part. Now let us straight away get inside the topic, and before that let me check whether everything is going all right or not. So let's see the very first problem. Here is your very first problem on the screen. If A is to B is equal to 3 is to 4, B is to C is equal to 2 is to 3, the value of A plus B is to B plus C is to C plus A is, your options are 5 is to 6 is to 7, 7 is to 10 is to 9, 7 is to 5 is to 6, 3 is to 4 is to 6. These are your options. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5 6 7 7 10 9 7 5 6 3 4 6. These are your options. A ಅನುಪಾತ B 3:4, B ಅನುಪಾತ C 2:3 ಆದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು A ಪ್ಲಸ್ B ಅನುಪಾತ B ಪ್ಲಸ್ C ಅನುಪಾತ C ಪ್ಲಸ್ A ಎಷ್ಟು?
Give it a serious try. Any answer? See. First let's see which is wrong. A is 3, B is 4, together A plus B, that is 7. Next is we want B and C. B and C are here, 2 and 3 together 5. Next is C and E. C and AC is 3. A is 3, together 6, and it is very much there in the third option, and that is the wrong answer. First we must know correctly which is wrong, and this is wrong. 756 is wrong straight away. Okay, and this mistake usually everybody commits. AB is 3, 4, so A is 3, B is 4. We want A and B together, A plus B. A is 3, B is 4, 3 and 4 together 7. B plus C we want, here is B, here is C, BC. B is 2, C is 3, together 5. We want C is to A, C is 3, A is 3, 3 plus 3, 6. And it is there in the third option, 756, that is straight away wrong. First we must know correctly which is wrong. This is wrong. Now let's see which one is correct. A is to B is 3 is to 4. B is to C is 2 is to 3. B is 2 here, but here B is 4. So this can be easily made for how? Double. If you want to double this, you will have to double this also. 2 double 4. 3 double 6. This is B is to C. 2 2s are 2 3s are back to 2 is to 3. 2 is to 3, 4 is to 6, both are same. Now you can easily join them together since the joining point is of same size. B is the joining point. B is 4 here, here also B is 4. Therefore, B is the joining point. You can join them. You can join them like this. Here A is 3, B is 4, C is 6. A plus B, 3 plus 4, 7.
B plus C, 4 plus 6. C plus A, C is 6, A is 3, 6 plus 3, 9. Therefore, the final answer is 7, 10, 9. Is it there in the options? Yes, second option, 7, 10, 9 is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ 3, ಬಿ ಅಂದರೆ 4, 2 ಸೇರಿ 7. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ 2, 3, 5. ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ, ಎ ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ, 3, 3, 6, 7, 5, 6 ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Okay, no relation. A and B are interdependent, B and C are interdependent, but you don't try to establish the relationship between A, B and B, C. Okay, you cannot unless you join them. Okay, join ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೋದು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದೊಂದು ರೇಷೋ ಬೇರೆ ಇದೊಂದು ರೇಷೋ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ 3, 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ 3:4. ಬಿ ಸಿ 2, 3 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. 2 4 ಹಾಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. 2 ಡಬಲ್ 4, 3 ಡಬಲ್ 6, ಅದೇ ಬಿ ಸಿ. ಈಗ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿ ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು 3, 4, 6 ಅಂತ. ಎ ಅಂದರೆ 3, ಬಿ ಅಂದರೆ 4, ಸಿ ಅಂದರೆ 6. ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಬರೀಬೇಕು, ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 6 ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 4. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದಾನೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 6. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 7, 10, 9. 7, 10, 9. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. 11,550 rupees has to be divided between x, y and z such that x gets 4/5 of what y gets and y gets 2/3 of what z gets. How much more does z get over x in rupees? Your options are 7,200, 1,800, 1,170, 2,450. These are your options. 11,550 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ವೈಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡಿನ 4/5 ದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ವೈಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡಿನ 4/5 ದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ವೈಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ಝೆಡ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡಿನ 2/3 ದಷ್ಟಿದೆ. ವೈಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ಝೆಡ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡಿನ 2/3 ದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಝೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆತಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 7,200, 1,800, 1,170, 2,450. These are your options. $11,550 ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 4/5. ಸೊ ವೈನ ದುಡ್ಡಿನ 4/5 ದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 2/3 ದಷ್ಟು ವೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಝೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 7,200 ಇದೆ, 1,800 ಇದೆ, 1,170 ಇದೆ, 2,450 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. These are your options. You can give it a try. You can drop your answers in the live chat here.
What can be the final answer here? Anybody with the answer? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 11,550 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 4/5 of what y gets. All the three together they are getting 11,550 rupees. X, how much he is getting? 4/5 of means into 4/5 of what y is getting. This is into, this is not, this is y, okay, this is into, this is y, this is x. X as it is, shift y to the other side. 4/5 as it is. X is to y can be written like 4:5. Do you agree with me? A by b, A is to b, both mean the same. How to convert fraction form into ratio form into fraction form. This is about this one. Now there is one more information. Y gets 2/3 of what z gets. Y gets 2/3 of means into 2/3 of what z gets. Shift z to the other side. 2/3. Y by z can be written like y is to z. 2/3 can be written like 2 is to 3. Here y is 5. Here y is 2. One is 5, the other is 2. They are not same. If they are not same, make them same by going for LCM. LCM is 10. LCM is 10. So both can be made 10 each. Both can be made 10 each. 5 should be made 10. For that you will have to double this. If you want to double this, you will have to double this also. 488. And how about this? YZ. Y is already 2, but we want it to read 10. For that to happen, you will have to go for 5 times of this. And if you go for 5 times of this, you will have to multiply this also by 5. 5 3s are 15. Now you can comfortably join them together like this. 8:10:15. So what's the meaning of this? If x gets 10 rupees, y will get, sorry, if x gets 8 rupees, y will be getting 10 rupees and z will be getting 15 rupees. That's the meaning of this. And the total amount to be distributed is 15, 25 plus 8, 33 out of 33 rupees. If the total amount is 33 rupees, right? Now coming to the question part, how much more does z get over x? Over x, okay? Z over x we want. This is z, this is x. Z over x, it is 7 rupees extra, okay? When the total amount to be distributed is 33 rupees, z will get 7 rupees more over x. But it is not just 33 rupees, it is how much? 11,550. 11,550. This will give you the final answer. 33 ones are 33 3s are 99. 16 will remain 165. 5s are then 10. 7 zeros are 0. 7 5s are 35. 3 7 3s are 21 plus 3. So the final answer is 2,450 rupees. Is it there in the options? Yes, it is very much there in the options. The last option, fourth option should be marked. The final answer is 2,450 rupees more z is getting over x. So if you compare with x, z is getting how much more amount? 2,450 rupees. That's the meaning. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 11,550. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರ 4/5. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 4/5. ವೈನ ಆತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ 4/5 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ವೈ 4/5ನ 4:5 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ಗೆ ಸಿಗುವ ದುಡ್ಡು ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2/3. ಝೆಡ್ ನೀ ಸಾಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು y ಬೈ ಝೆಡ್ ಆ ಸೈಡ್ 2/3, y ಬೈ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ y ಇಷ್ಟು ಝೆಡ್ 2/3 ಅಂದರೆ 2:3. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎರಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ y ಇಸ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ y ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ y ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಇದೆ. 5ನೇ 2 ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, 2ನೇ 5 ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ 2ನ್ನೂ 10 ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತು ಲಸ 5 2 ಇವುಗಳ ಲಸ 10. ಸೊ y ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. y ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. y ಮುಂಚೆ 5 ಇತ್ತು, ಈಗ 10 ಆಯಿತು, ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಡಬಲ್ 8. ಮುಂಚೆ y 2 ಇತ್ತು, ಈಗ 10 ಆಯಿತು, 2 ಹೋಗಿ 10 ಆಯಿತು, 5 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 5 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, 15. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. 8 10 15. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8, y ಅಂದರೆ 10, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ 15. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಯ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಝೆಡ್ಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ 33 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. 8 10 18 15 33 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರತಿ 33 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 33 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ, ಝೆಡ್ಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಝೆಡ್ಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, 33 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ. 11,550 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ? 33 ಒಂದಲೇ 33 350 7 0 0 7 5 35 3 7 3 21 3 24. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 2,450 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 33 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 7 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಝೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 2,450 rupees. Here is your third problem on the screen. If 6a is equal to 4b is equal to 9c, what is a is to b is to c? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6a is equal to 4b is equal to 9c ಆದರೆ a ಅನುಪಾತ b ಅನುಪಾತ c ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6 ಅನುಪಾತ 4 ಅನುಪಾತ 9, 9 ಅನುಪಾತ 4 ಅನುಪಾತ 6, 4 ಅನುಪಾತ 9 ಅನುಪಾತ 6, 6 ಅನುಪಾತ 9 ಅನುಪಾತ 4. ಸಿ 4 6 9 ಅನ್ನೇ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ಡರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 6 4 9 ಬೇರೆ, 4 9 6 ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವೇನಾದ್ರು ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿನೇ ಬೇರೆ, ಬಿ ಅನುಪಾತ ಎನೇ ಬೇರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. So what can be the possible answer here? If you take only these two, take only two at a time. If ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ 6a is equal to 4b. 2 3s are, 2 2s are. A as it is, shift b to the other side. 2 as it is, shift 3 to the other side. A is to b will be 2 is to 3. Is it clear? Now let us take only these two at a time. 4b is equal to 9c. B as it is, shift c to the other side. 9 as it is, shift 4 to the other side. B is to c we got. It is 9 4. Now I want to join both AB and BC, and I want in the end ABC. And for that to happen, you will have to make the things the same. Which thing? The connecting point should be of same size. Here B is 3, here B is 9. 3 cannot be made 9. Of course 3 can be made 9 if you go for 3 times. If you make this one 3 times, this should also be made 3 times. 3 2s are 6, 3 3s are 9.
So now AB became 6-9. BC is already 9-4. What's the meaning? B is already 9 in both. The joining point is of same size. Now you can join them together. A is 6. B is of course 9 in both the cases. C is here 4. 6, 9, 4. The last option should be marked. Kannadadalli 6A is equal to 4B ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 3 2 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಲೆಡೆ 2 ಬರೆದಿವಿ, 3 ನೀಚ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. 2/3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 2:3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. 4B is equal to 9C. ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಸಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, 9 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 4 ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, B/C ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಬಿ ಅನುಪಾತ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 9/4 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 9:4 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೆಲೆ 9 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಬರೀ 3 ಇದೆ. 3 9 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದು 3 ಪಟ್ಟು ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 9 ಆಯಿತು, ಅದು 9 4 ಆಯಿತು. ಅದರರ್ಥ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ 9 9 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು 9 ಇದು 9, ಬಿನ ಬೆಲೆ 9 ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಎ ಅಂದರೆ 6, ಬಿ ಅಂದರೆ 9, ಸಿ ಅಂದರೆ 4. 6 9 4. Here is your next problem on the screen. In a regiment, the ratio between the number of officers to soldiers was 3:31 before battle. In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed and the ratio became 1:13. The number of officers in the regiment before the battle was, your options are 31, 38, 21, 28. Officers ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ 3:31 ಆಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 22 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಆಗ ಅನುಪಾತ 1:13 ಆಯಿತು. ಆಗ ಅನುಪಾತ 1:13 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 31 ಇದೆ, 38 ಇದೆ, 21 ಇದೆ, 28 ಇದೆ. These are your options. You can give it a serious try and you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Trying is more important according to me, because only when you start trying you will get to know the toughness or the easiness. So what can be the possible answer here? ಏನಾಗೋದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ? See, officers and soldiers were in the ratio 3:31 before the battle. 3 and 31 are virtual figures. 3x and 31x are actual figures. 3 ಮತ್ತೆ 31 ಸುಳ್ಳು, 3x 31x ನಿಜ. To go from virtual figures to actual figures, just add x to them. These are the actual number of officers before the battle and this is the actual number of soldiers before the battle. And the question mark is on 3x because we want the number of officers before the battle, actual number of officers, that is 3x.
3 we know, but we do not know x, and we will have to find out the value of x. Now all of our efforts should be concentrated on finding out the value of x. And in the battle, what happened? 6 officers died, meaning the number of officers reduced by 6. And how about soldiers? 22 soldiers were also killed. So 31x minus 66. How many soldiers were killed? 22. Right? Now these are the remaining officers and these are the remaining soldiers. The ratio between them started reading 1:13. A is to B can be written like A by B. 3x minus 6. 31x minus 22. One is to 13 can be written like this. 1:13 can be written like 1/13. Shift 13 to the other side. 13 3s are 39x. 13 6s are 78. See, you must be comfortable with these tables, at least up to 20. Okay. So 31x minus 22. Shift it to the other side. It will become 31x minus 22. 39x on the left and 31x on the right. Compare to the right hand side. On the left hand side, we have got 8x extra. Minus 78, shift it to the other side, it will become plus 78 minus 22 gives you how much? 8 minus 2, 7 minus 2. 8x is 56. Here you can easily find the value of x. Don't shift 8 to the other side, that will consume a lot of time. What you can do is 8 1s 8 7s are, this is how you can be quick. 8 1s 8 7s, you can quickly cancel this. So x value is 7, and what we wanted the value of x itself. And we got it. X is 7. 3 into x, 3 into 7, 3 7 is 21 is the final answer. Third option should be marked. Is it there? Yes, the third option. 21 is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರುಗಳು ಯಾವ ರೇಷದಲ್ಲಿದ್ದರು? 3:31. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ? 3 ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 6 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹೌದಾನೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿಬಿಡಿ. ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರುಗಳು ಬ್ಯಾಟಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, -6 ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3x -6. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3x. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಯಾವುದು ಸೈನಿಕರುಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರರ್ಥ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರುಗಳು, ಇದು ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 1/13. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಅನ್ನು ಎ ಬೈ ಬಿ, ಇದು ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಎ ಬೈ ಬಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಏನೂ ಹೋಯ್ತು, ಅನುಪಾತ ಹೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ. ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 13 ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ. ಇದು ನೀಸ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. 13 ನೀಸ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಇದು ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಸೈಡವರು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 13 3 39 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. 13 6 78 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇಂಟು 1 31x - 22 ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಇಂಟು 1 ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. 31x - 22. ಈ ಸೈಡ್ 39x, ಈ ಸೈಡ್ 31x ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 8x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. -78 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ +78 -22 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 78ರಲ್ಲಿ 22 ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 56. 8x ಅಂದರೆ 56. 8 1 8 7 ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 7 ಬರೀಬೋದು, ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 7 ಬರೀಬೋದು, ಬರೆದು ಬಿಡಿ. 3x ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 3 ಇಂಟು 7, 3 7 21. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 3ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? I hope everything is clear. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen.
2,420 rupees were divided among A, B and C, so that A is to B is equal to 5:4 and B is to C is equal to 9:10. Then C gets, your options are 680 rupees, 800 rupees, 900 rupees, 950 rupees. These are your options. 2,420 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5:4 ಹಾಗೂ ಬಿ ಅನುಪಾತ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9:10. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ನ ಪಾಲು ಏನು? ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 680 ರೂಪಾಯಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ, 900 ರೂಪಾಯಿ, 950 ರೂಪಾಯಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 680 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 900 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 950 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, so that all these problems will include almost all the concepts of ratios. So don't concentrate only on don't take them as the problems. Try to check the concepts behind these problems. Okay. Once you understand them 100%, the job is done. So these problems should act as only the means. The end should be the concept. The ultimate goal should be the concept. These should act as only the means. See, this is a relatively simpler problem. Let's see how to solve this. A is to B is given. How much it is? 5:4. B is to C is also given. It is 9:10. B is 4 here, B is 9 here. They are not same. If they are not same, make them same first by going for LCM. If you cannot do anything, just multiply them. That's the LCM. 36 is the LCM. So let me first make that 36 fixed in place of B. Wherever B comes, let me write 36. Now let us start thinking. In place of 4, I have written 36. How can we get 36 from 4? 9 times. 9 4s are 36, right? If you want to make this term as 9 times, you will have to make this term also 9 times. 9 5s are 45. Coming to this, B has become 36 from 9. How can we obtain 36 from 9? When you multiply this term by 4, you can get to see 36. So 9 has become 36 4 times. This should also be made 4 times. Now the joining point became same. So let me join them. A, B, C. A is 45, B is 36, C is 40. Right? So what's the meaning of this whole story? If A gets 45 rupees, B will surely get 36 and C will surely get 40. That's the meaning. If A gets 45, B will surely get 36 rupees. C will undoubtedly get 40 rupees. That's the meaning. Because always one will act as independent variable and the rest of them are all dependent on it. If A gets 45, that is independent. So B and C will be dependent on A. Once A receives 45,
B will sure to receive 36 rupees. C is sure to receive 40 rupees. Total amount 6 plus 5 11. 4 121. Out of a total of 121 rupees, C's share is 40. Out of a total of 2420. Out of a total of 2420, what is the share of C? 121 ones are 121 twos are 4 twos are 8 00, and that's the final answer. Is it there in the options? Yes, second option. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ 5 ಅನುಪಾತ 4, ಬಿ ಅನುಪಾತ ಸಿ 9 ಅನುಪಾತ 10. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ 9 ಇದೆ, 4 9 ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಸಾನ ಬಳಸಿ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 4 9 36, ಅದೇ ಲಸ. ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 36 ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ 36, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ 36 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. 4 ಇತ್ತು 36 ಆಯಿತು, 9 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತಾ? ಇದು 9 ಪಟ್ಟು, ಇದನ್ನು 9 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ, 9 5 45. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮುಂಚೆ 9 ಇತ್ತು, ಈಗ 36 ಆಯಿತು, 4 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಹತ್ತಲೇ 40. ಈಗ ಬಿ ಇಲ್ಲೂ 36 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 36 ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಅಂದರೆ 45, ಬಿ ಅಂದರೆ 36, ಸಿ ಅಂದರೆ 40. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಗೆ ನಾನು 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 36 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಸಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಷೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 121 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿ 121 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸಿನ ಪಾಲು ಏನು? ಟೋಟಲ್ 121 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಗೆ ನಾವು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಆದರೆ ಬರೀ 121 ಇಲ್ಲ, 2420 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು? 121 ಒಂದ್ಲೇ, 121 ಎರಡ್ಲೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? 121 ಡಬಲ್ 242, ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2. 121 ಒಂದ್ಲೇ, 121 ಎರಡ್ಲೇ, 4 ಎರಡ್ಲೇ 8, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇಲ್ಲೊಂದು 0. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಿನ ಪಾಲು 800 ರೂಪಾಯಿ. ಸಿನ ಪಾಲು 800 rupees. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 22,420, ರೈಟ್? Now I will change the figure. 2,420. Let me write 2,520. What I am writing? 2,520. Do you know the speciality of this number? In what way this word is special? The speciality of the number 2,520. Anybody? You can drop your answers in the live chat. What can be the speciality of this number 2520? 2520ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? Can anybody? This number is different from the rest. In what way this number is different? The answer is this is concentrate hard, this is the only number which is divisible by all the numbers from 1 to 10. It is divisible by 1, yes. It is divisible by 2, yes. I will check it here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, it is divisible by 1, yes. It is divisible by 2, yes, of course.
How to check by 3? Just add all these. 2 plus 5 7, 7 plus 2 9, 9 plus 0 9. 9 is divisible by 3, therefore this is also divisible by 3. That is how you will have to check. How to check whether it is divisible by 4 or not? Check only the last two digits. Last two digits. 20 is divisible by 4, therefore this number is divisible by 4. How do you check by 5? Check whether it is ending with 0 or 5. Yes, it is ending with 0, therefore it is also divisible by 5. 6, it is divisible by 2 also, it is divisible by 3 also, therefore it is also divisible by 6, because 6 stands for 2 3s are. And into means and 2 and 3. If the number is divisible by both 2 and 3, it is also divisible by 6. Yes, it is divisible by 6. Coming to 7. 7, let me check. 2520 by 7. 7 3s are 21, 4 42, 7 6 are 42. Yes. 7 3 60s are. Let me check by 8. 8 3s are 24, 1, 12, 8 1s are 8, 4 48 5s are. Yes, it is also divisible by 8. Let me check by 9. Just add all these digits. 2 plus 5 plus 2 plus 0, 9. 9 is divisible by 9, therefore this number is also divisible by 9. By 10, of course it is divisible by 10 because it is ending with zeros. So this is the only number which is divisible by all the numbers from 1 to 10. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ನಂಬರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು 1 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇದೇ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ. 1 ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 3 ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 4 5 6 7 8 9 10 ಎಲ್ಲದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ 2520. Here is your next problem on the screen. What must be added to each term of the ratio 2:5 so that it be equal to 5:6? Your options are 65, 78, 13, 12. These are your options. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2:5ರಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅನುಪಾತವು 5:6 ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 65, 78, 13, 12. These are your options. Two numbers are already in the ratio 2:5. And if you add one of these 4 numbers, then the ratio changes to 5:6. Then which number will you add? That's the meaning. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು 2:5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತ 5:6 ಆಗುತ್ತದೆ. 5:6 ಆಗುತ್ತದೆ. You can give it a try and you can drop your answers in the live chat. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Any answer? Okay, let's crack it by doing it. See, 2:5, they are virtual. 2x and 5x, these are the actual figures. 2 5 virtual, always ratios are virtual figures, and to go from virtual to actual, just add x to them. These are the actual numbers that we are talking about, and we don't know which number to add. Okay, it is better you consider them 2 and 3 only, 2 and 5 only. 2 and 5, these are the numbers, and I want to add x to them.
so that the ratio starts reading 5:6. Shift 6 to the other side. 6 2s are 12, 6 into x. Shift this to the right hand side. 5 5s are 25 plus 5x. 6x, 5x, 1x is extra, 12 and 25, 13 is extra, and that's the final answer. Is it there? Yes, 13. Third option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 5 ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 5:6 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 5:6, 5:6 5/6. 6 ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 6 2 12, 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. 5 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ ಕಳಿಸಿ, ಇದು ಭಾಗಾಕಾರದ ಆಚರಣೆಯವರು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 5 ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. 5 5 25. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5x. ಈ ಸೈಡ್ 6x, ಈ ಸೈಡ್ 5x, ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 1x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ 12, ಈ ಸೈಡ್ 25. ಈ ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲಗಡೆ 13 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 13. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ 13. 13 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? Here is your next problem on the screen. Which one of the following represents the correct proportion? ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? Any answer? See, this is very simple problem. In fact, the first option is correct answer. Now let's see how it is correct. This is in the correct proportion. Why? Because 3 4s are 3 3s are 4 4s are 4 3s are 4:3 4:3. Yes. But in none of the other options you will get to see such thing. That is 4:3 4:3. Both being same, you don't get to see anywhere else. Therefore, the final answer is the very first option. Right? ಬೇರೆ ನೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 3 4 3 3 4 4 4 3 ಅಲ್ಲೂ 4:3, ಇಲ್ಲಿ 4:3, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 4:3 4:3. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 6 5 9, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 15ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 15 2 30, 13 45, 2 3 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 3 ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇ ಆಗಲ್ಲ. 3 5ನೇ ಬೇರೆ, 2 5ನೇ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. In a school, the ratio of boys and girls is 4:3, and the ratio of girls to teachers is 8:1. The ratio of students to teachers is, your options are 56:3, 55:1, 49:3, 56:1. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು 4:3 ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು 8:1 ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 56:3, 55:1, 49:3, 56:1. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. These are your options. Give it a serious try and spend 2 minutes on this.
So let's do it. Boys to girls 4:3. Boys to girls, the ratio is 4:3. And girls to teachers, here it is, girls to teachers, the ratio is 8:1. Girls are common in both, and they are the joining points here. So if you want to join them, you will have to make them first same. If they are not same, make them same by going for LCM 8 and 3. LCM is 24, both can be made 24 each, because the LCM is 24. This should also be made 24, this should also be made 24. 3 has become 24 8 times, therefore this should also be made 8 times, 8 4 is 32. 8 has become 24 3 times, therefore this should also be made 3 times. 24, 24 common. You can join them like this. 32 is boys, 24 is girls, 3 is teachers, right? We want the ratio between students to teachers. These are all students, 32 and 24, boys and girls. 2 plus 4, 6, 5. 56 are students, 3 are teachers. So the final answer is 56 and 3. Is it there? 56 and 3, yes. The very first option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು 4:3 ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು 8:9 ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇದೆ. 3 8 ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ LCM ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, 24 ಬರುತ್ತೆ. 8 3 24, ಅದರ್ಥ ಎರಡೂ 24 24 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. 24 24 ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಹೋಗಿ 24 ಆಗಿದ್ರೆ 8 ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 8 ಪಟ್ಟು, 8 4 32. 8 ಹೋಗಿ 24 ಆಗಿದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 3 ಪಟ್ಟು. 24 24 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 24 24. ಸೊ 24ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ 32 ಜನ ಹುಡುಗರು, 24 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು, 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್. ಈಗ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ, 56ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರಲಿ 3 ಜನ. ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ 56:3. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ. Here is our next problem on the screen. Two numbers are in the ratio 2:3. If 50 is subtracted from the first number and 50 is added to the second number, the new ratio becomes 1:4. Find the sum of original numbers. Your options are 400, 100, 250, 300. These are your options. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2:3 ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕಳೆದು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 50 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ 1:4 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 400, 100, 250, 300. 400, 100, 250, 300. These are your options. $400, 100, 250, 300. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ? 2:3. ಮೊದಲನೇದರಿಂದ 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 50 ಸೇರಿಸಿ, ಆಗ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 1:4 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 400, 100, 250, 300. In the beginning, the ratio was 2:3. 2:3, they are virtual. 2x and 3x are actual figures. Now I will subtract 50 from the first and I will add 50 to the second. Now let me check the ratio. It is 1:4. How to get rid of ratios? A is to B, A by B. 2x minus 50, A is to B, A minus B, A by B.
First one always go to the numerator, second one always go to the denominator. Shift 4 to the other side. 4 into 2x minus 50. Shift 3x plus 50 to the other side. 4 2s are 8x, 4 50s are 200. On this side it is 3x plus 50. 8x, 3x, 5x are extra on the left. 50 as it is on the right, shift 200 to the right hand side, it will become plus 200. 5x are 250, only one x is 50. So wherever you get to see x, you can write 50. And see here, the original numbers are 2x and 3x and we want the sum. 2x and 3x. 2x and 3x, we want the sum, meaning 5x. We want the value of 5x. 5 into x, x is 50, 55s are 250 and that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿತ್ತು 2:3, 2 ಸುಳ್ಳವು, 2x 3x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 5x. The question mark is on 5x. 5 into x. We don't know the value of x and that you will have to find it out. ಇಲ್ಲಿ 5x ಮೊತ್ತ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಇದು ನಿಜ. ಈಗ 2xಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 50 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್. 2xನಲ್ಲಿ 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ 3x, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ, 50 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ, 1:4. 1:4, 1/4 ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. 4 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ, 3x plus 15 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ. ಆಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ದೆಲ್ಲ 50 ಬರೀಬಹುದು. 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ. 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 5 ಇಂಟು 50, 5 5 25, 250 ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Here is your next problem on the screen and this is in all probability the last problem on this in this session. Mostly ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 9 be subtracted from each, then they are in the ratio 12:23. Find the numbers. Your options are 15:28, 36 125, 36 and 115, 33 and 55, 60 and 69. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3:5 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಿಂದ 9 ಕಳೆದಾಗ ಅನುಪಾತ 12:23 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 28, 36 115, 33 55, 60 69. These are your options. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3:5 ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, 12:23 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: 15 28, 36 115, 33 55, 60 69. These are your options. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 numbers and they are in the ratio 3:5.
let us just add x to them, they will become actual figures. If 9 is subtracted from each, let me subtract 9 from each of the terms, and now the ratio will start reading 12 is to 23. A is to B can be written like A by B. Here the same thing. Shift 23 to this side. 23 into 3x minus 9. (12 into 5x minus 9). Right? Just we have shifted the denominators to the other side. Now open the bracket on both the sides. 23 3s are 23 9s are. It is 230 minus 23. 230 minus 23. 207. 12 5s are 60. 12 9s are 120 minus 12. Right? Compared to the right hand side, on the left hand side we have got 9x extra. Shift minus 207 to the other side, it will become plus 207 minus 108. If you subtract 108 from 207, you will be left out with 99. X will be how much? 11. And what we want, what is asked, find the numbers. And these are the numbers 3x and 5x. 3x and 5x, these are the numbers. 3 into x, 5 into x, x is 11, 33 and 55. Is it there? 33, 55? Yes. It is very much there in the third option. 33, 55 is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 5 ಸುಳ್ಳು 3x 5x ನಿಜ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 9 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 12 23 ಆಗುತ್ತದೆ. 12 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 23 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. 23ಯನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 5x ಮೈನಸ್ 9ನ ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 23 ಇಂಟು 3x ಮೈನಸ್ 9, 12 ಇಂಟು 5x ಮೈನಸ್ 9. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 11. ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ಗಳು 3x ಮತ್ತು 5x. 3x ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು x, 3 ಇಂಟು 11. 5x 5 ಇಂಟು 11, ಇದು 33 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 55 ಆಗುತ್ತೆ. So the original numbers are 33 and 55. So with this we came to the end of this session. Thank you for being live with me throughout the class. Do subscribe if you have not yet subscribed, and like the video and share it and be notified. Press the button. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Be notified, press the button. Thank you one and all. See you tomorrow again. Thank you, good night.